Привет, всем здравствуйте, меня зовут Наташа. Продолжаем с вами проходить Lost Horizon. То есть, я думаю, что уже дело близится к концу, не знаю, конечно, сколько до него. Мы с вами где-то в джунглях. И сейчас будем осматривать эту покинутую почему-то всеми деревню. There are some reeds lying here. Looks like the villagers use them to thatch their huts. Угу. У нас что-то есть еще? Нет, ничего у нас в инвентаре нет. A bamboo pole. Why is it every time I see one of these things, I feel like something ridiculous is about to happen? Не знаю, Фентон, что за проблема у тебя? I'll take that cloth with me too. Так, что у нас? Ткань, бамбуковый шест. Может, швабру сделаем? Ладно, не будем пока баловаться. Большое дерево. It's a tree. It's a big tree. There are leaves on it? I don't know. По-моему, Фентону все труднее и труднее I шутки loved climbing разные trees when I was a придумывать. boy. The taller, the better. Nowadays, I tend to only do it when I have to. Like when I'm being chased. Or when I'm bored. Ну, I так loved залезь. climbing trees when I was a boy. Так, Nowadays, I понятно. tend to only do it when I have to. Like when I'm being chased. Все, я поняла. Связка I've тростника. already got some. Угу, понятно. То есть он может мне еще понадобиться. Очаг. There are some chopped logs lying in the fireplace. Not Неплохо. much going on. В смысле? А что-то должно? Забавно. Белый козленок. What is that? It's a small goat. It appears to be hiding underneath the hut. Well, no, it's definitely hiding underneath the hut. I can see it from here. Что, нам надо его выманить? Нет, тростник он есть не хочет, ладно. Покинуть деревню, но это он, наверное, не сможет сделать. Корзина. This basket's seen better days. Нам надо An ее empty, чинить. tattered basket. Oh no, I stand corrected. There are some stones in here. Fantastic. Гладкие Two камни. smooth, sparkling stones. They look rather valuable. Да что ты говоришь? Ценные камни. Не знаю, просто пытаюсь сразу все чем-нибудь объединить. Например, вот это починить корзину. Нет? Ну и не надо. A few shards of pottery. А что здесь произошло? Куда весь народ делся? Кстати, неплохо сделан вот как бы предрассветный будто туман. Еще большое дерево. It's a tree. I loved climbing trees when I was... Nowadays, Так, это я уже слышала. Покинуть деревню. Глиняный кувшин. there's a broken jug lying here. Это кувшин или горшок? По-моему, это все-таки кувшин, Фэнтон. Ладно, может, заглянем в The него. jug's broken, but I could still use it as a container. Ясно. The basket's already broken, so I might as well finish cutting it up. I've dismembered the entire thing. All that's left are these thin sticks of wood and the hemp stitching. И зачем мне это? О, кровь. Что здесь случилось? Feathers, blood. It's clear what happened here. Some huge winged monster had a nosebleed. Or a chicken got eaten. One of the two. It's dried up in the heat.
Так, кровь это плохо, конечно. Куриные перья. Chicken feathers. Ну, наверное, это животное какое-то. Курицу съело, A ничего man страшного. can never have enough feathers. То есть не произошло какой-то более серьезной бойни. Люди не пострадали. I'll just take a short wander into the jungle. Maybe the villagers are out foraging or whatever it is villagers do. А нет, пошел он. Hey, you there! Where do you think you are going? Christ! You frightened the life out of me! What the hell are you doing hiding in there? Get away from the edge of the jungle. Come here. What's wrong? Don't ask, just do what I say. Have I done something wrong? Sorry, I didn't mean to sneak around. I just wasn't sure where everyone had got to. There's a man-eater about. A what? Doesn't anything strike you as strange around here? Well, yes. He came into the village last night while we were sleeping. Who? The man-eater. Listen to me. The beast is still out there. I can feel it in my bones. And you're the only survivor? No, during these months, only women, children, and old people live in the village. The young men work on the tea plantations. When he came, there was no one here to protect us. Those who could walk packed their things and left this morning. What sort of animal are we talking about here? I'm, something of an expert. A tiger, what else? A tiger? It was no normal tiger, it was a man-eater. Tigers normally avoid settlements. They hunt in the jungle. But now and again, a few of the particularly hungry ones stray into the villages. I remember the old stories from my childhood. When a man-eater has picked out a village, he stalks it for days until he can strike again. When you put it like that, it does sound kind of scary. But I have a very important task, and I'm looking for someone who can help me. What brings you here, stranger? I'm looking for an old monastery, or a temple. Do you know anywhere around here that fits the description? As a matter of fact, there is an old temple nearby. Great. How do I get there? Could you show me? You may have no instinct for survival, stranger, but I wish to retain what is left of my life. I cannot leave the village until the man-eater is dealt with. Okay, tell you what. I'll have a look around and think of something. If I deal with the tiger, will you lead me to the temple? Take my word for it, stranger. Great. It's a deal. Be careful out there. Ну, это действительно, что нам стоит дом построить, то есть тигра одолеть? Да ничего не стоит. Действительно, в Индии существуют тигры-людоеды, к сожалению. Кстати, до сих пор они существуют. Периодически появляются такие звери. Потому что, ну, как утверждают зоологи, как бы охотники, все специалисты, если хищник, лев или тигр попробовал человечины, то он будет продолжать на него охотиться. Потому что это более легкая добыча, чем все Only остальное. one villager stayed behind after the attack, and he's hiding in here. He can show me the way to the temple, where, according to legend, the second portal key of Shambhala is stored. But, perfectly understandably, he's afraid of the man-eating tiger that's on the loose. I need to take the cat out of the equation. Hello? Anyone home? Yes? Have you killed... No. How you solve the problem is your business. The main thing is that you solve... I found these stones in the village square. I don't suppose they're, valuable by any chance? No. These are flint stones. Keep them by all means. Oh, well, thanks anyway. Мгм, я I'll посмотрю, see что what I can могу do. сделать. Good luck. Да, нам не понадобится, как всегда, в общем-то. Давай будем костер They're dry разводить. enough, but I'll need more than a spark to set them alight. Ну да, вспоминаем все, что мы видели в фильмах про выживание. Кстати, не They так давно. definitely burn well, but I don't really need a torch right now. Да что ж такое? They should go up nicely. Мгм. Факел не нужен, тебе нужен костер. The reed's caught. The logs shouldn't be far behind. Как ты это быстро делаешь?
Естественно, нет. Зачем-то мы развели костер. Это хорошо. Кремни, правда, почему-то у нас остались. А зачем нам костер? Ну-ка, дед, что-нибудь еще нам подскажи, путнего. Hello? Yes. Any news? No, not yet. I just wanted to check you were okay. I am okay. I am safe in here. Good. Then I'll get going. Я бы так не сказала. У тебя в окне даже стекла нет. Ну что, There's пойдем? thick jungle in every direction, save for a small trail leading southwest. Так, это деревня. Джунгли. It looks pretty impenetrable. I think I'll stay on the path for the time being. А, понятно. Нет, тут подожди, тут еще что-то есть. No idea where this path leads, but if I stay on it, at least I won't get lost. Probably. Ну, так пойдем по ней. No idea where this... Манимала Ривер. Ладно. Карта индийских джунглей. Для чего это мне? Музыка появилась какая-то. There's a good fire burning now. Да, только для чего? Я, наверное, на козленка буду приманивать это. Тигра. All this military training, and now I realize I never learned how to coax a goat out of hiding. Bah! Bah! Damn. It's gone further underneath the hut. Да, чем же мне привлечь козленка там? Я точно буду на этого бедного козла приманивать тигром. Ну, наверное, мне надо какую-то ловушку сначала построить для него, нет? Честно говоря, хочется уже посмотреть на этого хищника. Музыка дурацкая, не нравится мне. Так, я наверняка что-нибудь пропустила. Пятна крови. Может быть, на ткань. А, она же засохла. Где я воды-то возьму? The blood dried up hours ago. I can't soak it up. Угу. I can tie one of the pottery shards to one of the sticks. Пруд с наконечником. Может, нам воды у него попросить? Hello? Yes. Any news? No, not yet. I am okay. Good. Нет, не то. Козленок. А что ж мне с этим деревом делать? Не зря же оно здесь. Я думаю, к этому дереву я буду привязывать козла бедного вот этим шнуром. А может и нет. I could make myself a blowgun, but I doubt this dart will fly straight, and even if by some chance it did manage to hit something, that something would probably, somehow, end up being me. Да, что ж ты будешь делать-то? I could make myself, Так, and even так, if by я some... поняла. Great. I'll use a few А, fibers вот, from the да. hemp cord Вот так to это make направление fletching for the мысли. dart. Хорошо. И он даже не спросил, чем же я это буду приклеивать на этот раз.
Что странно, I Фэнтом. could probably manufacture an operational blowgun. The dart looks like it'll fly straight, but I'm missing one little thing. Какой? Боже мой, давай наточим его. Что ему не хватает? Кто-нибудь мне скажет? There's a good fire burning now. Ouch! Ауч. Хм. То есть ты еще можешь взять тростника? They definitely burn well. Так, факел не нужен. Подожди, может, сейчас я смогу этого? Он же кушать хочет. Что козлики едят? Козлики едят травку. Нифига не едят травку козлики. Там в джунглях кто-то смеется, вы заметили? They definitely burn. А, ну да, не надо мне это. Какой-то детали ему не хватает. В любом случае, я не понимаю, для чего этот дротик I сейчас could нужен. probably manufacture, but I'm missing one. Так, какой же мелочи тебе не хватает? Так, что ж нам делать-то? Нам надо There's как-то thick козленка jungle in every выманить. direction, save for a small trail leading southwest. Понятно, что козленок будет приманкой для тигра. Я, правда, не понимаю, как Фентон собирался. Что знак I'll follow the вопроса? path leading out of the village so I don't get lost. Let's see where it leads to. Посмотрим. What is О, that он sound? здесь. Christ, there really is a tiger out there. I never knew they sounded like that. Thinking about it, I'm not a vet, but this guy might be injured. No doubt he'd still eat me given half a chance. I should stay out of his way. Вон он, красавец. Он в болоте застрял, наверное. Обожаю кошачьих. Ugh. Leeches, dysentery, mud. Not very enticing. Да, Ugh. Leeches. понятно. Ну, давай наберем хоть воды, что ли. Зачем мы сюда пришли-то? Самолет? I've seen a worryingly large number of plane wrecks in the last week. At least this one wasn't my fault. As far as I know, Не знаю, the Фентон, не tiger's факт. still back there. I probably shouldn't do anything to attract his attention. That includes climbing trees. И что же мне делать? Как же это бедное животное плачет? That's the man-eating tiger I'm supposed to be dealing with. It sounds like it's in pain. Именно так и Cats. есть. Bloody things have been following me around ever since Hong Kong. They just keep getting bigger. But seriously, what am I going to do once I've got his attention? Other than feed him my innards. Это не тварь. Нет, я не буду в него стрелять. A Грибы. clump of wild mushrooms. Грибовницу I don't будем know варить. anything about mushrooms, but that's no reason not to pick them. If they taste foul, I can just throw them away. Не могу я слушать эти крики. Вообще не могу, когда животные страдают. Лиана. A thick vine. Чем бы нам ее срезать? It's pretty thick. I can't just pull it down.
Не можешь. Тигр, болото, травы. Salad. All that's missing is a thick... Так, ясно. Фентон проголодался. И что это за a травы? pleasant, spicy odor. Wait, Может, надо спросить у дедушки, что это за трава? the tiger's still... That includes climbing trees. Понятно. Ой, бедное животное. Ладно, не знаю, что еще здесь делать. Пойдем обратно в деревню, будем здесь думать. Давай у деда спросим, что это за трава. Hello? Последние новости Yes? расскажем. Any luck in hunting the tiger? Да так, попеременно. Да, вот что за I found грибы? these mushrooms in the jungle. Are Он they мне про edible? тигра, я I ему про would only грибы. eat them if you have sleeping problems. These mushrooms contain a natural sedative. We use them to treat minor injuries. But I have heard of a Brahmin who performs operations on injured animals and sedates them with the poison from these mushrooms during the operations. Interesting. So you just chuck them down the creature's throat? No, the sedative must get into the bloodstream. The mushrooms are cooked and the juice that escapes is then injected. It requires a bit of experience to get the dosage right. Too much of the stuff could knock out a huge water buffalo, never mind a small pet. No problem. Caution is my middle name. Понятно, значит, тигра будем усыплять. Yes, I saw the tiger. You're right. He's still lurking about. Told you so. I think I know why it came into the village last night as well. He looks injured. He's out in the swamp making sad noises. Would that explain why he's acting so aggressively? Quite possibly. But regardless, I am staying in my hut. And don't go getting any wild ideas yourself. But I promised to help. As you please. Is there anything else? Is there any chance I can convince you to come out for just 10 minutes? The tiger's out in the swamps. I don't think he really poses a threat. I forgot I was the tourist and you were the local. Believe me, it poses a threat. All right, all right. I'm on it. Конечно, он опасен, what I тем can более, do. если он Good luck. ранен. Мгм. Так, ну я так поняла. The old man said that you can extract... In you go. Травку козленку. He looks hungry. Goats eat green things, don't they? Маленький. Okay, little guy. Fancy an adventure? У меня есть какой It's a козленок. goat. There's a goat in my pocket. Don't ask me how, or more pertinently, why. Я даже не хочу об этом думать, зачем тебе этот козленок. I loved climbing trees when I was a boy. Ну-ка, The подожди. taller, the better. Nowadays, I tend... Да, все, я уже поняла, я уже 5 раз это слышала. I could leave him here, Ой, or just run away and hide again. да я так и знала, что ты это собираешься сделать. I'll tie a piece of the cord around the goat's neck, so it doesn't run off before I'm done with it. I'll tie him up here. I hope this works. Главное нам... Don't worry, you're not bait. You're just a distraction. Да-да, конечно, рассказывай, скажи, так я тебе и поверю. Ам, If the old guy is telling the truth, I can boil these mushrooms into some Наверное, kind воды of туда надо natural добавить. sedative. Нет, was смотри-ка. There's a dark sap oozing out. Ам, It's too hot to remove with my bare hands. Так, а чем же ты его I собрался? could probably manufacture an operational, but I'm missing... Да,
Давай ткань Let's возьмем. get this off the fire without burning my hands. Какое-то синее варево получилось. I'll Давай. dip the tip in the homemade tranquilizer. Voila! A perfect tranquilizer. Малыш, не бойся, Фентон хороший. Может, ты его еще Okay, полечишь? preparations are in place. I'll lure the tiger into the village, then hide behind the tree in the square. While the tiger's busy with the goat, I should have just enough time to hit him with the dart. Let's hope the sedative works. For my sake, as well as the goat's. Если козленок погибнет, я тебе это не прощу. Тигр пришел. То есть он посвистел, а он за ним как Die. дрессированный пошел. Да-да-да-да. Давай. Only one shot at this. Бедный козленок, смотри, как дрожит. Смотри, смотри, у него все поджилки трясутся. На самом деле животный не Have you очень shot it? хорошо No, нарисован. I've just sedated it. Sedated? And what happens when it wakes up? Look, he's injured. There's a nail stuck in his front paw. Ah, you are correct. He has obviously fallen into a trap. You set up traps to piss these guys off. No, no. Many farmers in this area protect their fields and plantations from all sorts of animals with spiked traps such as these. If a tiger gets injured by such a trap, it cannot hunt in its usual way. And it gets angry. It begins to look for easier prey. Chickens, goats, people. Exactly. Okay, let's pull the nail out. Then we can take him out into the jungle and hopefully he'll wake up and wander back to his natural habitat. This could work. I extend my thanks and the thanks of the entire village to you, stranger. You know, thanks are great and all, but don't forget our deal. Let me take a look at this guy's foot. You find something we can use to move him. Okay. I'll fetch a cart, and we can take it to the other side of the valley. Тигра-людоеда убили бы без разговоров, если он действительно людоед. Okay, we're done. Then I will lead you to the old temple as promised. Follow me. Все это с современных позиций, с позиции европейского This is it. человека подано. Here. О, But I какая don't see a temple. красота! Behind me in the lagoon. What do you mean in the lagoon? According to records, there was a narrow valley here in which a temple stood until a few hundred years ago. One day, after a heavy storm, the valley was flooded along with the temple. Since this day, everything that remains of the temple is under the surface of the water. Only this statue standing on the roof of the temple bears witness to what lies beneath. Do you think anything's still intact down there? I cannot swim, how would I know? Okay, well, thanks for your help. It was no problem, stranger. I had better make my way to the next village to tell the women that the tiger is no longer a danger. Would you care to accompany me? Women, you say? No, I really ought to get back to saving the world. Thank you, though. As you wish. Good luck. I usually need it. Да, здорово. Смотрите, какое красивое место. Давай, Фентон, больше никуда не пойдем. Найдешь Ким и поселите здесь. Это просто рай земной. Ладно. There's an old column here, reclaimed by the jungle. У нас что есть-то? Кувшин. These plants are firmly attached. I can't just pull them away. Кстати, у нас там лиана где-то была. Нет, не получится. На тропинку, говорит. Может, воды нальем сюда? I'll fill it with water. Прекрасное место. This statue is all that's left to be seen of the temple. The rest disappeared underwater when the lagoon formed. Так, вода.
Все, здесь больше ничего нет. М. Статуя такая странная. Мне, наверное, что-то с самолетом надо делать. Только что? Без тигра здесь как-то жутковато. Все-таки живая душа была. Звери какие-то ревут страшные. Наш тигр-то был не страшный. Похоже, здесь больше нечего делать, да? Все исчезли, козел исчез. Подожди. This should moisten the bloodstain. Только зачем мне это нужно? I've soaked the cloth in the blood. Зачем? To what end again? Действительно. There's a good fire burning now. Да-да. Тростник нам еще понадобится. Смотри-ка, берет. They definitely burn well. А, для факела. Подожди. Стой, Фэнт. А, это дерево большое. Мне показалось или изменилась музыка? Мне кажется, что-то надо самолет здесь тянуть. Let's get up there and take a look. Точно. Как так, это же так просто, как я сразу не поняла. Тигра же больше нет. Какие звуки здесь жуткие в этих джунглях. И что? The cockpit's ruined, but there's a glove compartment here that looks relatively intact. This wreck's old. The jungle's begun eating into it. There's a cardboard box in relatively good condition in the glove compartment, but everything else is foobar. Хорошо, возьмем, что там Let's see есть. what's in this box. Looks like an old radio. Старое A радио. radio with a hand-operated generator. You produce power by turning this little crank on the side. Oh, it fell off. The little crank fell out of the hexagonal shaft in the radio. A hand-operated generator provides the necessary power for the radio. I don't need to use it at the moment. Besides, my gut tells me this thing may not be up to modern An empty cardboard box. Давай что-нибудь туда положим. Зачем мне кровавая тряпка? Ладно, похоже, здесь я все взяла. Что... А нет, у меня еще лиана же есть. Наверное, еще надо что-то с лианой сделать. Чем-то ее срезать. Только чем? Может, поджечь? They definitely burn well, but I don't really need a torch right now. Так, какие жуткие звуки. Ну ладно, давайте к лагуне посмотрим, что еще там.
Что происходит? А нет, все так же. И будем разбираться, что же нам совсем с этим делать в следующей серии. Ссылка на плейлист под видео. Надеюсь, вам все нравится. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Удачи!